එන හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. දැන් අපි ආටානාටිය සූත්‍රයේ මේ කියව හිටියේ මේ යම් කිසි මේ යකෙක් හරි ගාන්ධර්වෙක් හරි කුම්බණ්ඩෙක් හරි නාගයෙක් හරි මේ ආටානාටිය සූත්‍රය හොඳට ඉගෙනගෙන කියන්න පුළුවන් අර්ථ දන්න මතක තියාගෙන ඉන්න භික්ෂුවක් භික්ෂුණියක් උපාසක උපාසිකාවකට කරදර කළොත් එහෙම අනිත් දෙවිවරු ඒ යක්ෂ කුම්බාණ්ඩ ඒ අයට දඬුවම් දෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට බනිනවා, ඒගොල්ලන්ට විවාහයක් කරගන්න විදියක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඉන්න තැනක් දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ මේ ඔළුව උඩින් අර මේ ඒ කියන්නේ අයන් මාස්ක් එකක් වගේ එකක් දානවා. ඊට පස්සේ මේ ඔළුවත් හත් කඩකට පලනවා බැරි මොනක්. ඔන්නම කියලා මේ කිව්වා. වෙසවුණු රජුරුව බුදුරජාණන්ට කිව්වා. Everybody, so we are finishing Sutta 32 of Dīgha Nikaya. The long discourse is called Atanatiya Sutta, or sometimes called Atanatiya Protection. So we saw the King Vesavana giving the Buddha the protective verses which basically described the four regions of the four great kings' divine realm. And at the conclusion, this King Vesavana, that is the one that is in charge of the northern part, tells the Buddha that if any kind of yaka or gandhabba or kumbhanda or naga of different kind should trouble somebody that has learned these verses properly, they will get a lot of different punishments, starting with not getting lodgings, not getting appointed living spaces, and so on, up to the like iron mask punishment, and the last one is mentioned is the punishment by splitting the head into 7 pieces. ඊට පස්සේ එස්සන් රජුරෝ කියනවා සායින්වහන්ස නපුරු මේ එකට එක කරන අමනුෂ්‍යයෝ ඉන්නවා. නපුරු සතුරු එකට එක කරන අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ සතරවරම් දෙවියන්ගේ වචන සමහරවිට අහන්නේ නැහැ. ඒ අමනුෂ්‍යයෝ සතරවරම් දෙවියන්ගේ සතුරු. ඒ අනිත් දෙවිවරු සතුරෝ. නිදුකානන් වහන්සේ යම්සේ මගධ රජුගේ මහා හොරු ඉන්නවා මගධ රටේ. ඒ හොරු මගධ රජුරුවන්ගේ කියන්නේ මගධ රටේ ඉන්න රජුරුවෝ කියන්නේ එක්ක බිම්බිසාර එක්ක අජාසත්. ඒ රජවරු දෙන්න තමයි හිටියේ. ඒ රජවරුන්ගේ වචන අහන්නේ නැහැ ඒ හොරු. ඒ වගේම රජුරුවන්ගේ මේ සෙනෙවිවරුන්ගේ වචනත් අහන්නේ නැහැ, පිළිගන්නේ නැහැ. සෙනෙවිවරුන්ගේ තව ඊගාවට ඉන්න නිලයදරන අයගේ වචනත් ඒගොල්ලෝ අහන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලොන්ට කියනවා මහා හොරු කියලා. මගධාධිපති රජුරුවන්ගේ සතුරු මහා හොරු කියලා ඒගොල්ලන්ට කියනවා. ඒ වගේම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නපුරු සතුරු එකට එක කරන අමනුෂ්‍යයෝ ඉන්නවා. කියන්නේ මේ නාගයෝ, යක්ෂයෝ, කුම්බණ්ඩයෝ ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ සතරවරම් දෙවිවරුන්ගේ වචන අහන්නෙත් නැහැ. සතරවරම් දෙවිවරුන්ගේ ප්‍රධාන සෙනවියන්ගේ වචන අහන්නෙත් නැහැ. ඒ හතරවරම් දෙවිවරුන්ගේ සෙනවියන්ගේ යටතේ ඉන්න අයගේ නිලධාරීන්ගේ වචන අහන්නෙත් නැහැ. ඒ අමනුෂ්‍යයෝ, ඒ දෙවිවරු මේ සතරවරම් දෙවිවරුන්ගේ සතුරෝ කියලා කියනවා. So there are Sir is the Buddha, no? So probably Bhante. There are Bhante, some non-human beings who are fierce, wild and terrible. They heed neither the great kings, nor their officers, nor their attendants. They are said to be in a revolt against the great kings. Just as the bandit chiefs from the king of Magadha has overcome, just as the bandit chiefs whom the king of Magadha has overcome do not heed him, or his officers, or their attendants, so too do they behave. That means these kind of revolting yakhas. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සට කියනවා ඉතින් යකෙක් හරි යකින්නියක් හරි යක් දරුවෙක් හරි යක් දැරියෙක් හරි නැත්නම් යක් දෙටුවෙක් හරි යක් පිරිසේ කෙනෙක් හරි යක්ෂයන්ගේ මෙහෙකරුවෙක් හරි
එක්ක ගාන්ධාරයෙක් හරි ගාන්ධාරවියක් හරි අන්න ඒ විදියට එක්ක කුම්භාණ්ඩයෙක් හරි කුම්භාණ්ඩියක් හරි අර විදියටම එක්ක නාගයෙක් හරි නාගිනියක් හරි නාගදැරියෙක් හරි දරුවෙක් හරි ආදි වශයෙන් ඒ කවුරු හරි මේ දුෂ්ට සිතින් භික්ෂුවක් හෝ භික්ෂුණියක් හෝ උපාසකෙක් හෝ උපාසකයෙක්ට හෝ ඒ භික්ෂුව භික්ෂුණිය උපාසක උපාසිකාව අනුව යනවද පසුපසින් යනවද හිටගෙන ඉන්නවද හිටින එක්කෙනත් එක්ක නිදා ගන්නවද නිදා ගන්න එක්කෙනත් එක්ක එහෙම කරනවා නම් අර මෙන්න මේ කියන මහා යක්ෂයන්ට ඒ ගැන කියන්නලු මෙන්න මේ යකා මේ මාව අල්ලා ගන්නවා මේ යකා මට ආවේශ වෙනවා මේ යකා මට හිංසා කරනවා මේ යකා මාව පෙළනවා මේ යකා මාව අත්හරින්නේ මේ යකා මාව වෙහෙසනවා කියලා මේ යකා මාව නිදහස් කරන්නේ කියලා හඬ ගාලා කියන්න ඕනේ මේ ඒ යක්ෂ සේනාපතිවරුන්ගේ නම් ටික ඊගාවට තියෙනවා ඒ යක්ෂ සේනාපතිවරුන්ට ඇහෙන්න කෑ ගහලා කියන්න ඕනෙලු Now, if any yakka or yakka offspring, and then all these that we discussed yesterday is mentioned, like male, female, like boy or girl, or chief attendant, or a kind of servant, or any kind of gandhabba, or a kumbanda, or naga, should approach any monk, nun, male or female lay follower with hostile intent, that person should alarm and call out and shout to those yakkas, the great yakkas, the commanders and commanders-in-chief, saying, "This yakka has seized me, this yakka has hurt me, this yakka harmed me, this yakka injured me." But actually in Pali it can also mean like this yakka is seizing me, this yakka is hurting me, this yakka is harming me, this yakka is injuring me and won't let me go. Which are the yakkas, the great yakkas, the commanders and commander-in-chief. And then there is like a kind of number of names. දැන් කාටද කියන්න ඕනේ ඒ විදිහට කියන්න ඕන කාටද කියලා කවර යක්කෙකුටද කවර මහ යකෙකුටද කවර යක්ෂෙනෙකුට කවර මහ යක්ෂෙනෙකුටද කියන්න ඕනේ කියලා ඔන්න කියනවා ඉන්දෝ සෝමෝ වරුණෝච භාරද්වාජෝ පජාපති චන්දනෝ කාමසෙට්ටෝච කින්නු ගණ්ඩු නිගණ්ඩුච මේ නම් තියෙන්නේ පනාදෝ ඕපමඤ්ඤෝච දේවසූතෝච මාතලී චිත්තසේනෝච ගන්ධබ්බෝ නලෝ රාජා ජනේසබෝ සාතාගිරෝ හේමවතෝ පුන්නකෝ කරතියෝ ගුලෝ සීවකෝ මුචලින්දෝච වෙස්සාමිත්තෝ යුගන්දරෝ ගෝපාලෝ සුප්පගේදෝච හිරිනෙත්තීච මන්දියෝ පංචාල චණ්ඩෝ ආලවකෝ පජ්ජුන්නෝ සුමනෝ සුමුකෝ දදීමුකෝ මණිමානි චරෝ දීගෝ අතෝ සේරිස්සකෝ සහ ආන්නේ කියාපු යක්ෂයන්ට කියන්නලු මේ යකා මේ නාගයා මේ කුම්භාණ්ඩයා මේ ගන්ධබ්බයා මට ආවේශ වෙනවා මට කරදර කරනවා මට මාව නිදහස් කරන්නේ කියලා කෑ ගහලා මෙන්න මේ අයට කියන්න ඕනේ. So those are the names of the powerful yakkas. Inda, Soma, Varuna, Bharadwaja, Pajapati, Chandana, Kamasetta, Kinnuganda, Nigandu, Panado, Opamanyo, Devasuto, Matari, Chittaseno, Gandhabba, Nala, Raja, Janesaba, Satagira, Hemavata, Punnaka, Karatiya Bula, Sivakva, Muchalinda, Vessamitta, Yugandara, Gopala, Suppagedha, Hirinetti, Mandiya, Panchala Chanda, Alavaka, Pajunna, Sumana, Sumukha, Dadimukha, Mani, then Manichara, Digha, and finally Serissaka. ඉතින් අන්නේ අයට කියන්න ඕන කියලා තියෙනවා. එහෙම කියන්න ඕන මෙහෙම
මේ යකා මාව අල්ලා ගන්නවා. මේ යකා මට ආවේශ වෙනවා. මේ යකා මාව පෙළනවා. මේ යකා මාව විශේෂයෙන් පෙළනවා. මේ යකා මට හිංසා කරනවා. මේ යකා මාට වෙහෙසනවා. මාව වෙහෙසනවා. මේ යකා මාව නිදහස් කරන්නේ නැහැ කියලා හඬ නගා කිය යුතුයි. ඊට පස්සේ කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන්ට ආරක්ෂාව පිණිස නොවෙහෙසීම පිණිස පහසු විහරණය පිණිස මේ ආටානාටිය පිරිතයි. මේක තමයි ආටානාටිය පිරිත කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් අපි යනවා. අපි බොහෝ වැඩ තියෙනවා. බොහෝ කටයුතු තියෙනවා කියලා වෙස්සවණු රජුරෝ කිව්වා වෙස්සවන. බුදුරජාණන් දේශනා කළා මහණෙනි මේ මහරජවරුනි ඔබලා යම් ගමනක් යන්න සුදුසුයි කියලා හිතනවා නම් ඒ ගමන යන්න කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කළා. So these are the yakas, the great yakas, they are commanders and commanders in chief who should be called upon in case of such an attack. But in Pali it's again repeated, isn't it? What? This Ayamaya Koganati or not? Yes, it is After repeated. also After the name, list of names, yeah, it is okay. again. So again, so it should be like this. These are the yakas, the great yakas, the commanders and commanders in chief who should be called upon in case of such an attack, and one should be calling, this yaka is seizing me, he is hurting me, this yaka is harming me, this yaka is injuring me and won't let me go. And these Bante are the Atanata protective verses by means of which monks and nuns, male and female lay followers, may dwell guarded, protected, unharmed and at ease. And now, Bante, we must go. Api katava. Api vadim. We have many duties, many things to do. Do so, kings. When you think fit. මෙතන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මෙතන ඉතින් ඒ රජවරු ගොඩක් එතකොට මේ අටුවාව කියනවා මේ කෑ ගහලා කියන්න ඕන එක ගැන. උජ්ජාපේ තබ්බං උද්ඝෝෂණය කළා කෑ ගහලා කියන්න ඕනේ. ආන්නේ එක ගැන තියෙනවා. උජ්ජාපේ තබ්බන්ති පරිත්තං වත්වා අමනුස්සේ පටික්කමාපේතුන් අසක්කොන්තේන. දැන් කවුරු හරි අමනුෂ්‍යයෙක් වැහිලා ඉන්නවා නම් කරදර කරනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම පිරිත් කියලා ඒ අමනුෂ්‍යයාව යවා ගන්න බැරි වුණාම අසක්කොන්තේන ඒතේසං යක්කානම් උජ්ජාපේතබ්බ. මේ දැනට Taman දන්න අනිත් පිරිත් කියනවනේ. ඒ පිරිත් කියලා ගියේ නැත්තම් තමයි මේක කියලා මේ කෑ ගහලා මේ යක්ෂ සේනාපතිවරුන්ට කියන්නේ. So about the shouting and alarming and so on, the commentary says first normally you would try to recite the other protective verses, and if they are not working, then you should start doing the shouting. I mean, could be late if it's late too long. No, it's not. Why you this possessing thing can happen many times and many years, many days. These kind of things can happen again and again. But can you help us understand what exactly? Like, I'm not quite sure what would be the occasion to use these protective verses. Like, what should actually happen, or do you have an example of somebody who had some serious difficulty and then got out of it through chanting this? Can you give us some example that illustrates what this is for? Regarding normal chanting, even normal chanting, we chant Ratana Sutta, Mangala Sutta, etc. Having heard this kind of normal chanting, some non-human beings free you, leave you. This kind of things happen always in Sri Lanka. But how do we know? I mean, I cannot say I have any experience with a non-human being, or at least if I had, I don't know that. So what should actually happen to know, oh, now a non-human being is attacking me or is doing something? If non-human being is attacking you, your day-to-day life completely mess up. You don't wash your face,
You don't eat, you don't go to the job, you don't do anything. You just living in kind of sorrow, mood. Well, we call it depression. Yes, kind of depression. That's right. Kind of depression. But fortunately, for this depression, our chanting is working. That's the thing. How many, We don't go to the psychiatrics, how but many people you You know? don't take psychopharma or this kind of I mean, no, I'm really serious. Like, do you know people who changed due to that and became healthy and happier? I think so. I know many people, not one, not two. Many people in Sri Lanka, when they go to this kind of how say specialist who can chant the way the non-human being, not Kovil, even in temple and devalas and many other places. Now, when you say Kovil, it belongs to Hindus. No, Hindu. no, Tovel, sir. Tovil also one kind of thing, not Tovil. Okay. Tovil is not spirit chanting place. So there are even temples. In our normal village temple, normal monks do this kind of helps to the people who attacked by the non-human beings. So this is very common in Sri Lanka, I think. So In it's the a West, yes. by not believing to ghosts and petas, we got a lot into trouble. I can sense this. Yes, so because you don't believe these things, you directly go to the hospital and to the psychiatrist. But we don't go to the psychiatrist at once. We do this kind of things and people become cured. Yes, this is something real happening in Sri Lanka. So anyway, if using normal chanting, normal pirit, you are not successful, then you can use this Atanatiya chanting. And if it's not successful, then you know it's actually physics. Maybe, yes. Even any case, it can be physical or it can be non-human being. We don't know exactly what it is. Even in the West, people who face this kind of things can they face this kind of things because of non-human beings, but they don't know it. They just go to the doctor. So sometimes doctors can help them and sometimes they can't help. Doctors can't help them. Also to cleaning rooms, to change house and change apartment, because to some old Yes, this building. kind of things also we can do because the particular non-human being dwelling in that house or that room or the building. So if you go to another place, you may be free from that influence. එතකොට දැන් ඔන්න එහෙම තියෙනවා ඉදපන පරි I had another one about the splitting the head into 7 pieces. If the commentary says anything about that. Because like they are in the divine realm, and especially the higher up beings there should know that killing is really not good, especially with angry mind. So anyway, regarding divine realm, we don't know everything. We have very little knowledge. So this kind of side also can be there, although we don't know exactly. දැන් අර දැන් අපි දන්නවනේ අර හාමුදුරු කෙනෙක් ගහක් කපන්න ගිහිල්ලා රුක්ෂ දේවංගනගේ ළමයෙක්ව කැපුණා නම් එහෙනම් ඉතින් අනිත් අයවත් කපන්න මරන්න පුළුවන් කමක් ඇති ඉතින්. Ittampi pattanti. No, it is not said about the splitting into 7. Splitting into 7 pieces, yes. It is not said anything. ඔන්න මෙහෙම තියෙනවා. පඨම මේවහි ආටානාටිය සුත්තං න භනිතබ්බා. ඉස්සෙල්ලාම යක්ෂයෙක් ආවේශ වුණොත් ආටානාටිය සූත්‍රය මුලින්ම කියන්නේ පාළු. So it's better to so in the beginning, if you have the kind of non-human being problem, you don't start up
is the Atanatiya protection as the first thing. මෙත්ත සුත්තං දජග්ග සුත්තං රතන සුත්තන්ති ඉමානි සත්තාහං බණිතබ්බනි. මේ සූත්‍ර දවස් 7ක් කියන්නලු. So the Karaniya Metta Sutta, Ratana Sutta දජග්ග and Dajagga Paritta you should chant for 7 days. සචේ මුංචති සුන්දරං. ඉතින් එහෙම කිව්වහම අමනුෂ්‍ය අතහැරලා ගියොත් ඒක සොඳුරුයි. ඒක හොඳයි. So if within this 7-day chanting the non-human being goes, then okay. නෝචේ මුංචති ආටානාටිය සුත්තම් බණිතබ්බ. එහෙම ගියේ නැත්තම් ඔන්න ආටානාටිය සූත්‍රය කියන්න. So then if after the 7 days still no change, then you should try the Atanatiya protection. තම් බනන්තේන ච බික්කුණා පිට්ටං වා මංසං වා න කාදිතබ්බං. ඒ දවසට භික්ෂුන් වහන්සේලා පිටි කෑම මස් අර බැදපු මස් ඒ වගේ දේවල් කන්න එපාලු. Pitikema කියන flowered. ෆ්ලා. So the day where the monks go to chant the Atanatiya protection, they should not eat like meals or things prepared from flour and meat. ඒ කියන්නේ දැන් තෙල් දාලා බැදපුවා වගේ දේවල් ඒවා අමනුෂ්‍යයන්ට හිතකර දේවල් වගේ. අන්න ඒවා කන්න එපාලු කියලා කියන්නේ. සුසානේ න වසිතබ්බ. සුසානේ වාසය කියන සොහනේ වාසය කරන්නත් එපාලු මේ ආටානාටිය සූත්‍රය කියන දවසේ වෙනවා. And they should not stay in the charnel ground also. කස්මා කුමක් නිසාද? අමනුෂ්‍යා ඕතාරං ලබන්ති. අමනුෂ්‍යයෝ භික්ෂුන් වහන්සේට ඇඟ ඇතුළට එන්න ඉඩ තියනවාලු. Because so then the commentator asks why, and it is because that it opens opportunity for the non-human being to kind of go inside or attach to the monk. ඊට පස්සේ තියෙනවා පරිත්ත කරණට්ටානං හරිතු පලිතං කාරෙත්වා තත්ත පරිසුද්ධං ආසනං පඤ්ඤාපෙත්වා. ඊට පස්සේ පිරිත කියන තැන හොඳට පිරිසිදු කරලා කුණු ඉවත් කරලා ආසන පනවලා වාඩි වෙන්න ඕනේ. So the place where the perichanting is happening should be very nicely cleaned, and the seats should be prepared properly. පරිත්ත කාරකෝ බික්කු විහාරතෝ ගරං නේතෙන්තේහි පලකාවුදෙහි පරිවාරෙත්වා නේතබ්බං. පිරිත් කියන හාමුදුරුවරුන් ඒ පිරිත් කියන තැනට පිරිත් කියන ගෙදරට දැන් මේ අමනුෂ්‍ය වෙහිලා ඉන්නේ ගෙදරක කාට හරිනේ. ඒ ගෙදරට පිරිත් කියන භික්ෂුන් වහන්සේලා එක්කන් එනකොට අර මුරායුධ ආදිය සහිතව පිරිවර ඇතුව එන්න ඕනෙලු. තනියෙන් නෙමෙයි. And they should not, the monks that are performing the perichanting should not come alone into the house. ඒක නෙමෙයි. පලකාවුදෙහි පරිවාරෙත්ව අර මුරායුධ සහිතව පිරිවර සහිතව එන්න ඕනෙලු. මුරායුධ කියන මුරායුධ දන්නේ නැති ඇති නිතා. Polymer. නෑ මුරායුධ ආයුධ but they are kind of ceremonial weapons. Yes. අන්න ඒ වගේ ඒවා එක්ක භික්ෂුන් වහන්සේ වඩමෝගෙන එන්නලු. So like the people that go with the monks should have the weapons. Yes, that's right. So the people that are accompanying the monks should carry these ceremonial weapons. ඊට පස්සේ අබ්බෝකාසේ නිසීදිත්වා නවත්තබ්බං ద్వාර වාතපානහි පිදහිත්වා. ඒ වගේ මේ ආටානාටි සූත්‍රය කියනකොට එලිමහනක ඉඳගෙන කියන්න එපාලු. So one should not sit outside listening to the no, listening no, chanting the because sutta. ද්වාර වාතපානානි පිදහිත්වා නිසින්නේ ආයුධ හත්තේන සම්පවාරිතේන මෙත්ත චිත්තම් පුරේවචාරිකං කତ୍වා වත්තබ්බ. දොරවල් වහලා වාඩි වෙලා ආයුධ ගත්ත අත්ඇති අයව පිරිවර කරගෙන මෛත්‍රී සිතෙන් යුක්තව පිරිත කියන්න ඕනේ. So you should close the door, stand the people with the weapons around, and with loving kindness mind chant the protective verses. දැන් කාටද මේ loving kindness සිත තියෙනවනේ විශේෂයෙන්ම අර ලෙඩ වෙලා ඉන්න එක්කෙනාට. Especially towards the sick person.
පටමන් සික්ඛාපදානි ගහා පෙත්වා සීලේ පතිට්ඨිතස්ස පරිත්තං කාතබ මුලින්ම එයාට සිල් සමාදන් කරවන්න ඕනේ. සිල් සමාදන් කරවපු එක්කෙනාට තමයි පිරිත කියන්න ඕනේ. And the person that is chanted to for should be first given the present. ඒවම්පි මෝචේතුන් අසක්කොන් තේන විහාරං නෙත්වා චේතියංගනී නිපජ්ජා පෙත්වා ආසන පූජං කාරෙත්වා දීපේ ජාලා පෙත්වා චේතියංගනී සම්මජ්ජිත්වා. ඊට පස්සේ එහෙමත් අමනුෂ්‍ය අතහැරලා ගියේ නැත්නම් එයාව විහාරයට එක්කන් එන්න ඕනෙලු. එක්කන් ඇවිල්ලා චෛත්‍ය මළුවේ වාඩි කරවන්න ඕනෙලු. So if even after the chanting still the problem persists, they should bring the kind of problematic person or I don't want to call it person, the person with the problem to the temple to in the precinct of the chaitya, the stupa. ඊට පස්සේ ආසන පූජං කාර්යත්ව කියන්නේ මල් පූජා කරවලා එයාලව දීපේ ජාලා පෙත්වා මේ පහන් පත්තු කරවලා එයාලව චේතියංගනේ සම්මජ්ජිත්වා චෛත්‍ය මලේ අතුගාවලා මංගල ගාථා වත්තබ්බා මංගල ගාථා කියවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ එක්ක මංගල සූත්‍රය කියන්න ඕනේ. So they should is it like one person or the person with some other people that are helping him? Probably like that, no? Yes. So it's like relatives, friends and so other they people. should sweep around the chaitya, light the lamps and offer flowers and then be seated and then they should be chanted some Mangala verses which might be the Mangala Sutra. දැන් විශේෂයෙන් මේවා කරවන්න ඕන මේ මල් පූජා කරවන්න ඕන මේ පහන් දල්වවන්න ඕන ඒ ලෙඩාලව. So especially the sick person needs to do this. ඊට පස්සේ සබ්බ සන්නිපාතෝ ගෝසේ තබ්බෝ. ඊට පස්සේ හැමදෙනාම එකතු වෙලා කියන්න ඕනේ විහාරස්ස උපවනේ ජෙට්ටක රුක්කෝ නාම හෝති තත්ත බික්කු සංඝෝ තුම්හාකං ආගමනම් පතිමානී තීති පහීනි තබ්බා. විහාරයේ යම්කිසි විශාල ගහක් තියෙනවා නම් ඒ ගහට ගිහින් කියන්න ඕනෙලු භික්ෂු සංඝයා ඔබගේ පැමිණීම බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ දෙවියන්ට හෝ මේ කියාපු අර ඉන්දෝ සෝම වරුණෝ ඉන්නේ අන්න ඒ වගේ අයට කියන්න ඕනෙලු ඔය ඕගොල්ලෝගේ පැමිණීම භික්ෂු සංඝයා අපේක්ෂා කරනවා කියලා. So then if there is a like kind of special tree in the monastery, the monks probably should go and tell the tree that like you how to formulate this one. Your presence is appreciated by the Sangha. Yes, so like this kind of reminder of this sutta that kind of you were supposed to be helpful for this like help the monks because you are supposed to help the monks with this problem. ඊට පස්සේ තතෝ අමනුස්ස ගහිතකෝ ත්වං කෝනාමති පුච්චිතබ්බෝ. ඊට පස්සේ අර අමනුෂ්‍යයා වැහිලා ඉන්න එක්කෙනාගෙන් අහන්න ඕනෙලු ඔයාගේ නම මොකක්ද කියලා. Then you should ask the non-human being who are you. ඒ කියන්නේ අර අමනුෂ්‍යයා වැහිලා ඉන්න මනුෂ්‍යයාගෙන් අහන්නේ. So in this case it's explained that basically it is a possession kind of type problem. So that the person that is being possessed is basically asked who are you, meaning like who is the one that is possessing you. නාමේ කතිතේ නාමේ නේව ආලපිතබ්බෝ. එහෙම නම ඇහුවාම නම කියන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ අමනුෂ්‍යයා කවුරු හරි. අන්නේ නමින් ඊට පස්සේ යාට කතා කරන්න ඕනේ. So if they give the name, they should be addressed by that name. ඔව් ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් ආච්චි වැහිලා ඉන්නවා නම් ඒ අමනුෂ්‍යයා ළමයා හරි කවුරු හරි කියයි ආච්චිගේ නම. ඒතර ආච්චිගේ නමෙන් කතා කරන්න ඕනලු යාට ඊට පස්සේ. දැන් අර ලොකු හඳුරුත් කතාවක් කියන්නේ පොඩි හාමිනේ කියලා කතා කරන්න එපාද මොකද්ද කියලා රාමනුෂ්‍යෙක් අර ඉන්න කතාවක් කියන්නේ සරින් සරි. So comes similar story where this girl didn't want to be addressed as
like a small girl. That in Sinhala say like Punchidos means like you small girl or small daughter, and she wanted to be addressed like great madam, something like that. So, ඔව් මොකද ඒ ග්‍රේට් මැඩම් තමයි එයාට වැහිලා ඉන්නේ. because she has been possessed by somebody that was like great madam in the previous life. දැන් බලන්න ඒවා මේ අටුවා වලින්ම අපිට කියලා දෙනවා. අමනුෂ්‍යයට කතා කරන්න ඕන එයාගේ නම. නැතුව අර වැහිලා ඉන්න එක්කෙනාගේ නමින් කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කියන්න ඕනලු ඉත්තන්නාම තුයිහං ගන්ධමාලාදීසු පත්ති ආසන පූජායන් පත්ති පිණ්ඩපාතේ පත්ති බික්කු සංගේන තුයිහං පන්නකාරතාය මහා මංගල ගාථා උත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ යාට කියන්නවලු අපි දැන් ඔබට පින් පිනිස මල් පූජා කළා. ඊට පස්සේ පිණ්ඩපාතේ පූජා කරනවා. සුවඳ පූජා කරනවා. භික්ෂු සංඝයා ඔබට පින් පිනිස මංගල ගාථා කිව්වා. ආදි වශයෙන් එයාට කියන්න ඕනලු. And this being should be told because of you alms giving happened and flowers were offered, fragrance was offered, all these things, good meritorious things that have been done so far should be told to this being. ඒ කියන්නේ එයා වෙනුවෙන් තමයි මේ කලේ කියලා කියන්න ඕනලු. So he is especially stressing out point by point that these were done for your benefit and merit. බික්කු සංඝේ ගාරවෙන ඒතම් මුංචා හීති මෝචේතබ්බු. ඉතින් ඔබ භික්ෂු සංඝයා කෙරෙහි ගෞරවයෙන් මෙයාව නිදහස් කරන්න කියලා කියන්න ඕනලු. So and finish that with you should now out of respect for the monk, Bhikkhu Sangha, the monks community, release this person. සචේපන නමුංචති දේවතානං ආරෝචේතබ්බා. ඉතින් එහෙම නිදහස් කළේ නැත්තම් දෙවියන්ට කියන්න ඕනෙලු. So then if that still does not help, then like devas should be kind of called or invited. තුම්හේ ජානාත අයං අමනුස්සෝ අම්හාකම් වචනං න කරෝති. මේ අමනුෂ්‍යයා අපේ වචන අහන්නේ නැහැ. මයං බුද්ධ ආනං කරිස්සාමීති පරිත්තං කාතබ්බ. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අන ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා මේ ආටානාටිය පිරිත කියන්න ඕනේ. Then they should say you should know that this one is like not releasing or something. Can you repeat that please? ඒකේ කිව්වේ දැන් කිව්වේ භික්ෂු සංඝයා කෙරෙහි ගෞරවයෙන් මෙයාව නිදහස් කරන්න කියලා අමනුෂ්‍යයාට කියන්න ඕන. ඉතින් නිදහස් කළේ නැත්තම් දෙවියන්ට කියන්න ඕනේ. දැන් මෙන්න මෙයා නිදහස් කරන්නේ නැහැ මෙයාව කියලා. Yes. So the devas should be told you should know that this non-human being is refusing to honor the monks and release this person. එහෙම කියලා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අන ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා පිරිත ආටානාටිය පිරිත කියනවා. So then they should say now we are doing kind of commandment or command of the Buddha and start chanting of the Atanatiya Sutta. මේ ගිහියෙක්ට අමනුෂ්‍යයෙක් වැහුනහම කරන විදි. So this is how it should be done in case of a lay person being possessed. සචේපන බික්කු අමනුෂ්‍යේන ගහිතෝ හෝති. ඉතින් භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්ට අමනුෂ්‍යයෙක් කරදර කළොත් ආවේශ වුණොත් ආසනානි දෝවිත්වා සබ්බ සන්නිපාතං ගෝසෙත්වා ගන්ධමාලාදීසු පත්තින් දත්වා පරිත්තම් බනිතබ්බා. භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්ට අමනුෂ්‍යයෙක් ආවේශ වුණොත් එහෙම අර මල් ආසන ආදිය පිරිසිදු කරලා මල් පූජා කරලා ඔක්කොම භික්ෂු සංඝයාව එකතු කරන්න ඕනලු එතන. රැස් කරවලා මේ පිරිත කියන්න ඕනලු. මේ ආටානාටිය පිරිත කියන්න ඕනලු. So they should prepare so malasana means offering of the flowers. So they should do the same thing that was said when you take the person to the temple. So you should like sweep, light the lamps, do the offering of the flowers and invite all the monks there, and then they should chant the protection.
ඊට පස්සේ වික්ඛන්දිතබ්බං කියන වචනේ තේරුම තියෙනවා. සබ්බ සන්නිපාතං ഘോഷෙත්වා. අට්ඨවීසති යක්ක සේනාපතයෝ කන්දිතබ්බං. ඔක්කොම භික්ෂුන් වහන්සේලා එකතු වෙලා අර යක්ෂ සේනාපතිවරුන්ගේ නම් කියන්න ඕනෙලු හයියෙන්. So when all the monks gathered there and are ready, very loudly all the monks should recite those names of these Yakka generals. ඊට පස්සේ විරවිතබ්බං කියන වචනය ගැන තියෙනවා. අයං යක්කෝ ගන්හාති ආදී බනන්තේන තේහි සද්දින් කතේ තබ්බං. මේ යක්ෂයා ගන්නවා කියලා ආදී වශයෙන් කියන්න ඕනේ. And also this Yakka is seizing me and so on should be shouted, kind of or said loudly. එතකොට අර අයං යක්කෝ ගන්හාති කියලා තියෙනවනේ. මේ යකා ගන්නවා කියලා ඒ ගන්හාති කියන වචනයෙන් අදහස් කරන්නේ ශරීරයේ අදිමුච්ඡති කියන. ශරීරයේ වාසය කරනවා කියන. So here it's called seizing me. It means like taking me up literally. So I am being possessed. ඊට පස්සේ ආවිසතීති කියන වචනේ තේරුමත් ඒකම තමයි. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා ඉක්බිති läගලා ඉන්නවා. අතහරින්නේ නැහැ කියන අන්නේ තේරුම තමයි ආවිසති කියන වචනේ තියෙන්නේ. ඇඟේ läගලා ඉන්නවා කියන එක. And they kind of remain in the body is another word of that. ඊට පස්සේ හේතේති කියන වචනේ තේරෙනවා uppannam rogam vaddento bhadati. තියෙන ලෙඩ වැඩි කරනවා. ලෙඩ ඇති කරනවා ඇඟේ. ඒක තමයි හේතේති කියන වචනේ. And the other one probably injuring or harming or something like that is it is like worsening diseases that are in the body. ඊට පස්සේ විහෙතේති කියන වචනේ ඒකේ අර්ථය වැඩි කළා හිංසති අපමංශ ලෝහිතකම් කරන්තෝ දුක්ඛාපේති. හිංසති කියන්නේ ශරීරයේ තියෙන ලේ මස් සූරා කනවා. එහෙම නැත්නම් ලේ මස් අඩු කරනවා, කෙට්ටු කරනවා. වගේ The දෙයක්. word harming there means where you have like your muscles and blood kind of you have like blood loss or like you start being like emaciated and stuff like that. ඔය එතකොට දැන් මේ යක්ෂයෙක් ආවේශලා ඉන්න කෙනෙක් සමහරවිට කෙට්ටු වෙන්න පුළුවන්, දුර්වල වෙන්න පුළුවන්, ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්. මේ කායිකව පවා කෑම රුචිය නැති වෙන්න, කෑම අප්පිරිය වෙන්න පුළුවන්. කලාන්තයවල් හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩාක් කායික අපහසුතාවපත් වෙන්න වලටපත් වෙන්න පුළුවන් අමනුෂ්‍යෙක් මේ අධිග්‍රහිත වුණොත් ඇඟේ. So all kind of bodily problems can arise, it seems, from the problem of these non-human beings. දැන් මේවා මේ අපේ රටේ මිනිස්සු ඔහම හිතුවට පිටරට මිනිස්සු හිතයි ડિප්‍රෙෂන් හරි වෙන මොකක් හරි කියලා කියයි. හැබැයි අපේ රටේ මිනිස්සු මේ අටුවායුව දන්න හින්දා ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේම එකක් කියලා. සමහරවිට ඉතින් ડિප්‍රෙෂන් කියලා හිතලා බෙහෙත් ගන්න සමහරුන්ට හරියන්නත් පුළුවන්. සමහරුන්ට හරියන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් ડિප්‍රෙෂන් වගේ ඒවාට බෙහෙත් ගන්නකොට ඉතින් මේ සමහරු මේ අවුරුදු ගණන් ගන්නවානේ. ඒත් හොඳ වෙන්නේ නැහැ. So they were saying sometimes when you take medication for depression, it works, sometimes not. Some people take it for years and still there is really no improvement. නමුංචති ති අපමාර ගාහෝ හුත්වා මුංචිතුම් න ඉච්ඡති. කොමාරි නිදහස් කරන්නේ නැහැ කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. ග්‍රහණය කරගෙන ඉන්නවා නිදහස් කරන්නේ. ඒවන් ඒතේසං විරවිතබ්බ ඉදානි ඒසං ඒවන් විර. ඔව් ඉතින් අන්නේ විදිහට කියන්න ඕනෙලු. මේ නමුංචති අර තියෙන්නේ අයන් යක්කෝ ගන්හාති අයන්කෝ ආවිසති ආදී වශයෙන් මෙයා මාව නිදහස් කරන්නේ ආදී වශයෙන් එහෙම කියන්න ඕනෙලු. So anyway, again, because this is just reminded the commentary sometimes functions as a thesaurus dictionary. So sometimes to make sure that the original Pali is clear, they use like pseudonyms to explain the same thing. So like this, he's not releasing means it is he's not releasing. ඊට පස්සේ අර යක්ෂයෝ ගැන පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා. වෙස්සාමිත්ත කියලා කියන වෙස්සාමිත්ත පබ්බත වාසිකෝ යක්කෝ. වෙස්සාමිත්ත කියලා පර්වතයක් තියෙනවා.
ඒ පර්වතයේ වාසය කරන යකා තමයි යකා කියලා කියන්නේ දෙවිවරු ඇත්තේ. මෙයා තමයි වෙස්සාමිත්ත. So this Vesamitta is kind of mountain. So it's the Yaka that dwells on that mountain or in connection with that. යුගන්ධර කියලා කියන්නේ යුගන්ධර කියන පර්වතයේ වාසය යුගන්ධරේ වාසය කරන එක්කෙනා තමයි යුගන්ධරෝ කියලා කියන්නේ. Yugandhara also is a kind of Yaka, but here all the Yakas actually mean like devas from that Chatu Maharajika plane really. So is a kind of divine being connected with the Yugandhara mountain. එතකොට ඔය විදිහට තතෝතේ බික්කු සංඝෝ අත්තනෝ ධම්මං ආනං කරෝති මයම්පි අම්මහකං යක්කරාජ ආනං කරෝමාති උස්සුක්කං කරිස්සanti. එතකොට එහි ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලා ධර්මය එනතන් ධර්ම අන ක්‍රියාත්මක කරනවා. දැන් මේ භික්ෂූන් වහන්සේලා මේ සූත්‍රය සජ්ජායනා කරනකොට ඒ යක්ෂ එනතන් දෙවිවරු හිතනවලු භික්ෂූන් වහන්සේලා දෙවිවරුන් මේ ධර්ම අන ක්‍රියාත්මක කරනවා. අපිත් යක්ෂ රජවරුන්ගේ අන ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ කියලා ඒගොල්ලෝ උනන්දු වෙනවලු. ඔය ඉන්ද සෝම වරුණ ආදී අය. So these like bosses or the chieftains of these yakas, it's like the monks are doing dhamma legal action, and because it has been now this suggested by the king, they feel like obligation as if the king was giving them command to do something about it. ඒවන් අමනුස්සාන ඕකාසං න භවිස්සති. මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් අමනුෂ්‍යයන්ට මේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන්ට බලපෑම් කරන්න බැරිලු. So because of that the non-human beings they don't have chance to not obey this. No? No, not obey. If bhikkhus practice this way, non-human beings don't get opportunity to influence bhikkhu bhikkhuni upasaka upasikas. I thought it was meant as a conclusion of the preceding one. එවං අමනුස්සාන ඕකාසං න භවිස්සති කියන එක තමයි. මෙසේ අමනුෂ්‍යයන්ට අවකාශයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. That does not mean the one in this story about somebody being possessed, but in general. In general. Okay. බුද්ධ ශාකානම් පාසු විහාරෝ භවිස්සති इति දස්සෙන්තෝ අයංකෝ මාරිසා ආටානාටිය රක්කාති ආදිමා. ඉතින් මේ ආටානාටිය ආරක්ෂාව නිසා බුද්ධ ශ්‍රාවකයන්ට පහසු විහරණයක් වෙනවා කියලා හිතලා තමයි මේ වෙස්සවන රජුරු ඇතුළු මේ සතරවරන් දෙවිවරු බුදුරජාණන්ට ඇවිල්ලා මේක ප්‍රකාශ කළේ. So this is what the King Vessavana which was like sorry my English is not good, but so basically he was like chosen to be the spokesperson to say this to the Buddha, and this is the Atanatiya protection that this Vessavana taught to the Buddha. ඊට පස්සේ දැන් ආටානාටිය සූත්‍රය මේ ඔහොම කියලා ඒ දෙවිවරු ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඒ ටිකියෝ ඔන්න මේ බුදුරජාණන්සේ භික්ෂු සංඝයාට කතා කරනවා. මහණෙනි එකල්ලි සතරවරම් දෙවි රජවරු උනස්නෙන් නැගිට මා වැඳ පැදකුණු කොට එහිම අතුරු දහන් වූවා. ඒ සමහර යක්කු හුනස්නෙන් නැගිට මට වැඳලා එහිම අතුරු දහන් වුණා. ඇතැම් අය මාත් එක්ක සතුටු වුණා. සතුටු විය යුතු සිහි කටයුතු කරුණු කතා කළා අතුරු දහන් වුණා. ඇතැම් කෙනෙක් මා දිහාට දොහොත් නගලා වැඳලා අතුරු දහන් වුණා. ඇතැම් කෙනෙක් නම් ගොස් අත්වා අතුරු දහන් වුණා. සමහර කෙනෙක් නිහඬවම අතුරු දහන් වුණා. So and the four great kings stood up, saluted the Blessed One, and passed by on his right side and vanished. Then the yakas stood up, and some saluted the Blessed One, passed by on his right and vanished. Some exchanged courtesies with the Blessed One. Some saluted him with joined palms. Some announced their name and clan. Some remained silent, and they all vanished.
ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා මහණෙනි ආටානාටිය පිරිත ඉගෙන ගන්න. මහණෙනි ආටානාටිය පිරිත පුරුදු කරන්න. මහණෙනි ආටානාටිය පිරිත හිතේ දරා ගන්න. මහණෙනි ආටානාටිය පිරිත යහපතක් සිද්ධ කරනවා. මහණෙනි භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන්ට ආරක්ෂාව රැකවරණය නොවෙහෙසීම පහසු විහරණය පිණිස මේ ආටානාටිය පිරිස හේතු වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කළා. And when the night was over, the Blessed One said to the monks, "Monks, this night the 4 great things," and then everything is repeated up to the when they depart. And monks, you should learn these Atanata protective verses, master them and remember them. They are for your benefit, and through them monks and nuns, male and female lay followers may dwell guarded, protected, unharmed and at ease. Thus, this is what the Blessed One said, and the monks were delighted and rejoiced in his words. So does it have any stipulation as to how often it should be chanted? Especially you should chant when a non-human being influence you. Other than that, you have to learn and keep it by heart. Because Buddha says, මහණෙනි ආටානාටි ඉගෙන ගන්න, මතක තියා ගන්න, පුහුණු වෙන්න, පිරිත් වශයෙන් කියන්න කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කළා තියෙනවා. So if you say it as a protection, does it mean like it's good to say it once a week, once a month, or? I think whenever possible you can do it. And there are different versions of this Atanatiya. Now I said, I read the sutta in our Tripitaka book. Okay. So from the Diga Nikaya, that's... Diga Nikaya, yes. Only in Diga Nikaya you have this sutta. Nowhere else in Tripitaka you find this one. Only in Diga Nikaya, according to my knowledge. There are shorter versions of this Atanatiya. No. Anyway, it is a long sutta in Diga Nikaya. But sometimes we use the first few gathas as protective gathas, such as Vipassissa Namattu, Chakkumantassa Sirimatu. So these 7 Buddhas worship, stanzas to worship 7 Buddhas taken separately as one protective gatha, one set of gathas. How long does it take to chant the whole sutta? Do you know? It depends on the way of chanting. Now in Sri Lanka, in our chanting ceremonies, we take 1 hour to chant it. But we have special ways of chanting. It's like this. Indo somo varuno cha, etc. Only 3 words I chanted. Yeah. So if you do it that way, probably few hours. No, we take only 1 hour because when we are chanting in our overnight chanting, we have to chant whole chanting book. But for only these verses, we use separate style, not whole sutta. But for some verses, we have one style, another verses, we have another style, like that, different. It's a kind of ceremonial thing. හරි එතකොට ඔන්න ආටානාටිය සූත්‍රය Chanting also before. Yeah, there is a protective chanting against demons. I don't know. ඊට පස්සේ දැන් මේ සූත්‍රය අර සතරවරම් දෙවිවරු කිව්ව එකම ආයි පහවදා උදේ බුදුරජාණන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඔක්කොම ටික කිව්වා. ඉතින් එතකොට බුද්ධ වචනයක් බවට සතරවරම් දෙවිවරුන්ගේ වචනපත් වුණා. ඒක මේ සූත්‍රය ගැන තියෙනවා. මේ සූත්‍රයත් අර රතන සූත්‍රය වගේම කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලට ආඥාව පතුරන සූත්‍රයක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආඥා ශේස්ත්‍රය කියලා එකක් තියෙනවානේ. අන්නේ ආඥා ශේස්ත්‍රයේ මේ සූත්‍රය බලපානවා කියලා සඳහන් වෙනවා. Koti? කෝටි ලක්ෂයක්.
That means 1000 into 1000 into 1000, something like that. Koti Lakshayak means 10, 10, and by the power of It should be 5. 1 and 10 zeros, 9 zeros probably. 10 digits. This Lakshayak means 100,000, so it's 100,000 of 10 millions. World system or world. system, command or like power of these verses. මේ සූත්‍රය විතරක් නෙවෙයි රතන සූත්‍රය, දජග්ග සූත්‍රය, මෝර පිරිත, අන්න එහෙම සූත්‍ර 9ක් තියෙනවා. ඒවා විශේෂයි. ඒවා අන්න එහෙම කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලට ආඥාව පතුරවලා දේශනා කරපු සූත්‍ර කියලා තමයි කියන්නේ. So this is not the only one. There is the Dajjagga Paritta, Ratana Sutta, and others that have this kind of potency up to that. ඔව් ඉතින් ඒකින්ද දැන් බලන්න මේ සූත්‍රවල තියෙන වෙනස්කම. ආටානාටිය සූත්‍රයට වඩා ගොඩාක් වෙනස් සිංහාලෝවාද සූත්‍රය. සිංහාලෝවාද සූත්‍රය කතා කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන් අපිට විශේෂ වෙන තේරෙන දේවල් ගැන. හැබැයි ආටානාටිය සූත්‍රය කතා කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන් වගේ අපිට තේරෙන්නේ නැති දේවල් ගැන. ඊට පස්සේ ඊට කලින් තිබ්බ ලක්කන සූත්‍රය කතා කරන්නේ ඊටත් වඩා සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් දෙයක් ගැන. ඉතින් මේ බුදුරජාණන්සේ කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනෙක් මේ සූත්‍ර තුනම ගැන එක වගේ ශ්‍රද්ධාවෙන් තමයි බාරගන්නේ. බුදුරජාණන්සේ ගැන ශ්‍රද්ධාව නැති කෙනෙක් Tamanට ඕන ටික විතරයි ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ ශ්‍රද්ධාවේ අඩුකම. ඉතින් ඒකින්ද අපේ ශ්‍රද්ධාව මොන වගේද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ එකම තැන තියෙන සූත්‍ර තුන. එක ගාම තියෙන්නේ. ඒ සූත්‍ර තුන ගැන අපි බලන්නේ අමුතු විදිහවලට එක එක්කෙනා. ඒක එක්කෙනාගේ ශ්‍රද්ධාව අනුව තමයි එහෙම වෙන්නේ. So like these suttas are different. So this one is completely about things we don't understand or don't know. The previous one was about the advice to lay people, was mostly about normal things that we can understand. The one before that was about the characteristics about of the great person, which was kind of again something yet completely different. But we should take all three suttas with the same confidence or faith. If we don't do, that means you have kind of lack of saddha, and that's it. Yes, අනිත් එකම දැන් මේ සූත්‍ර තුනම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. පළවෙනි සංගායනාවේ සංගායනා කළා. ඊට පස්සේ සංගායනා පහකින් සංගායනා කළා. එකම භික්ෂු පරම්පරාවක් තමයි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Because it's in the books, that means it was codified during the first council and other councils, and it came here through the tradition. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් මහරහතුන් 500ක් පළවෙනි සංගායනාවේදී ආදී වශයෙන් සංගායනා කළා. රහතුන් වහන්සේලා තමයි මේවා එවලා තියෙන්නේ අපේ අතට. So the first council, there were 500 arahats that like chanted together and put together the Tripitaka the way it is now, and it was put there like this. අන්න එහෙම හිතනවා නම් ගොඩාක් සද්ධා වැඩි වෙන්න හේතු වෙනවා. ඒ වගේම මේ සූත්‍ර වලින් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සද්ධාව නැත්නම් එහෙම මේ සූත්‍ර වලින් ගන්න තියෙන ප්‍රයෝජනේ මොකක්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ප්‍රයෝජන ගන්නත් බෑ අපිට. So if you don't have the faith, you cannot get the kind of practical or usage out of the sutta that's there. දැන් උදාහරණයක් විදියට මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ගැන ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා නම් බුද්ධානුස්සතිය වඩන්න ඒක උපකාර වෙනවා. So like if you believe in the sutta about the marks of a great person, it can help your recollection of the Buddha. ඒ වගේම ආටානාටිය සූත්‍රය ගැන විශ්වාසය තියෙනවා නම් කාට හරි අමනුෂ්‍යයෙක් වෙහිච්ච වෙලාවට ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. So likewise, if you believe in the Atanatiya protection, if there is somebody being possessed by non-human being, then you know what to do. ඒ වගේම කවුරු හරි ගිහියෙක් ආවොත් මොන හරි අහන්න, ගිහි ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න විදිය ගැන අහන්න ආවොත් සිංහාලෝවාද සූත්‍රයෙන් කියලා දෙන්න පුළුවන්. Or if some lay person comes and asks how to organize the lay life, then you can use the Singalovada.
ඒකින්ද මේ ඔක්කොම එක වගේ වටින දේවල් කියලා සලකලා අපි කටයුතු කරන්නට ඕනේ. එහෙනම් ඉතින් අද දවසේ මෙතන Our duty is take this as something, all of them to be valued and treasured. එහෙනම් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. So may you be well and protected by the Lord.